সেই মানুহজনী বা সেই ল'ৰাটো যোনে ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই আহিছে ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ পুৰা ফুল মটিভেশ্যন লৈ ছাডেনলি হেৰাই দিয়ে সেই মোটিভেশ্যন So first time যেতিয়া কোনোবাই ধৰা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যায় and when he reflects that under confidence in him তেতিয়া he gets rejected. So when they ask you certain questions they try to provoke you, but these are certain qualities যেটো এজন অফিচাৰ লগত থাকিব লাগে আৰু সেইকাৰণে সেই honesty to perceive কৰিবলৈ they put you with certain situation জানে যে maybe the candidate is not in a position to answer that question সেইকাৰণে জানি বুজি খুদে so মানে প্যানেলৰ পৰা এনেকুৱা এজন মানুহ আহিব নিশ্চয় যোনে তোমাক সেই জেগাটোৰ কথা সুধিব he'll ask about why this name is like that. Is there any story related to it? Is there any history? সেই জেগাটোত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনসিডেন্ট হৈছিলে এইটো বছৰত ডু ইউ ৰিমেম্বৰ সেই এক্স্যাক্টলি সেই মক ইণ্টাৰভিউটোতে সেই ট্ৰাইবটোৰ হিষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে অলপ সুধিছিলে আৰু there was some recent controversies going on around the tribe. Okay. So that candidate was not able to answer. There was a civil servant officer from Assam only. He mentioned about this that one of his friends ended up saying he was gardening কৰি ভাল পাওঁ. Okay, gardening. পেনেলৰ মানুহে বাহিৰত খিৰিকী দি ক'লে যে তাতে কি ফুল গজি আছে সেই ফুলকেইটাৰ নাম কোৱা. I have also met people যোনে when I was a student and he was once a panelist মই তেতিয়া exams দিয়া নাছিলোঁ and he was asking me কি আজিকালি জেনেৰেশ্যনে কি চাই আছে because he wants to be ready with questions. Hello everyone, I hope you all are doing fine আৰু যিহেতু APSC পৰীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হৈ পেলাই গৈছে and I hope তোমালোকে সবে ভালদৰে পৰীক্ষা দিছা and now just let's hope কি সবৰে যাতে পৰীক্ষা ভাল হয় যাতে ৰিজাল্টও ভাল হয় and এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন সুধিছে যে ম্যাম এতিয়া এক্সামটো দিলোঁ কিন্তু এক্সামও ভাল হৈছে কিন্তু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এতিয়া কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সো সেই বিষয় লৈ পেলাই আজি মোৰ লগত আছে কাব্যশ্ৰী. Hi everyone. And there are certain things which we thought that we are going to discuss today in terms of the interview. Yes. Okay, কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে মানে এক্সপেক্টেশ্যন কৰিব লাগে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে. Correct. So those are the kind of general things that we are going to talk about. আৰু তোমালোকে সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিবা যে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে নে কোনটো মানে ছাবজেক্ট সবতকৈ বেছি মানে তোমালোকে ডিফিকাল্ট পালা টু ৰাইট আৰু লেংদি কোনটো হৈছে কোনটো বেছি দিগদাৰ হৈছে ক'ব গ'লে and your experience while writing the paper. Okay, so বৰ্তমান তুমিও বহুত এনকুৱাৰী পাই আছা ৰিগাৰ্ডিং ইণ্টাৰভিউ আৰু বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিছে মই দেখি আছোঁ. So what is the most common question that you get? The most common question যোনটো আহে যে মেম এক্সাম লিখিলোঁ এতিয়া হ'বনে পামনে এইটো এখন পেপাৰ ইমান এটা ভাল নহ'ল হৈ যাবনে মোৰ that is the question because সিহঁতে সবকে এটা ক্লেৰিটি লাগে যে ইণ্টাৰভিউটো প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁনে নাই so it's like এনে বেকাৰত মানে গৈ পেলাই আগবাঢ়ি নাযায় probably এনে কষ্ট কৰি পেলাই আকৌ মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে চাগে বহুতে আৰু সেই টেনশ্যনটো অভাৰ থিংকিং এটিটিউডৰ ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত টেনশ্যন এটা থাকে ন যে কি কৰোঁ এতিয়া যদি নহয় এইখন পেপাৰ অলপ কম হৈছে পাৰা নাই হাউ টু মুভ এহেড নাও শুড আই বি কনফিডেণ্ট এনাফ যে মোক মাতিব হেৰি কাৰণে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে অৰ শুড আই গিভ আপ সেইটো এটা কুৱেশ্যন থাকে. So that is a common এইটো একচুৱেলি ময়ো পাওঁ বাট মোৰ সবতকৈ বেছি কুৱেশ্যন এইটো হয় কি মেম যদি এইবাৰ যদি মোৰ নহয় নেক্সট ইয়েৰ মানে মই দিব লাগে নে নাই এণ্ড আই চে কি ইট ইজ টোটলি আপ টু ইউ ইফ ইউ ফিল লাইক কি like you just deserve the post then you better try for the next time as well. Yes, সেইটো বস্তুটো এনেও থাকে আৰু কিছুমান আছে যে দুটা এটেম্প দিলে মাজত কোনোবা এটা এটেম্প নিদিলেও তাৰ মাজত 3 বছৰ গ'ল আৰু 1 বছৰ দিওঁনে ৰখি চাওঁনে কি কৰোঁ ইনফেক্ট ষ্টুডেণ্টছটো দূৰৰ কথা মই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ অলছ' লাইক দেট ঐ দিওঁনে আৰু এবাৰ কি কৰোঁ কচোন PhD দিওঁনে এইটো কৰোঁ চ' দিছ কুৱেশ্যন ইজ অলৱেজ দে বাট য়েছ I keep on mentioning this only যে ইমানখিনি কষ্ট যেতিয়া কৰিছ বা ইমান কষ্ট কৰিছা টু আ ষ্টুডেণ্ট why not give it a last shot but এবাৰ এনেকৈ পঢ়া বা এনেকৈ এক্সামটো দিয়া যে you don't have to ask anyone যে next time কৰোঁ নে নাই you have that confidence within yourself আৰু এই কনফিডেন্সটোৰ থ্ৰু দি you are sure যে যদিও মই নোৱাৰোঁ at least wherever you go তাতে কিবা এটা কৰিব পাৰিম. So yate there is something which is also called as a gut feeling
and I think both students are to gut feeling to ahe ki ebar mane moi pame, and most of the students they get kintu kisuman enekwa hoy dhora circumstance karone napaye. Yes. Right? Yes. মানে কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় ধৰা মানে কিবা গা বেয়া হৈ গ'ল বা কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ circumstantial issues বহুত থাকে. So those people, those students also face through a lot of trauma কি মই ইমান মানে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলোঁ but at the end I could not get through it. Yes. So what is it that you want to tell them? The only thing that I have to tell to these students is that problems sobore life ot ahe, ups and downs sobore life ot ahe. It is how you acknowledge that is a part of your life and you decide ki hetu loi pele dukh kori thakile nohobo, hetu eriu agbari jabo lagibo. So by chance hey problem to tumi counter korisa and hey problem to bahut humai gola and that is actually affecting your answers and means bhal nohol, or you think ki moi means likhile hoi jabo but then yes preparation bhal nohol at the background, that is something you know. If that happened, that is a mistake. Learn from that mistake. Don't let that happen twice. এতিয়া ইণ্টাৰভিউ লৈ আহিছোঁ, দ্য মেইন কনচাৰ্ণ অফ টুডেজ টপিক ইণ্টাৰভিউত নহয় মানে আই হেভ চিন আ লট অফ দ্য ইণ্টাৰভিউজ, আই হেভ চিন both গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভিউজ এণ্ড অলছ' কৰ্পৰেট ইণ্টাৰভিউজ, both are very very different. Yes. আৰু ইণ্টাৰভিউত মানে কিন্তু এটা কমন ফেক্টৰ থাকে, সেইটো হৈছে কি নাৰ্ভাছনেছ, ষ্টুডেণ্টে বহুত নাৰ্ভাছ কৰে এণ্ড যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায়, চ' চিন্স দে মিট আ লট অফ মানে পিপল এট দেট ডে না, চ' চবেই বেলেগ ধৰণৰ এটা কনফিডেঞ্চত যায়. চ' দেৰ আৰ চাম ষ্টুডেণ্টছ হু গেট ভেৰি নাৰ্ভাছ বাই চিইং দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ. চ' when they meet these these students for the first time, tahator confidence dekhi pelai these students feel very underconfident. Yes. So why do you think that happens? That is it lack of any training for the interview? What do you feel? Most of the students think যেতিয়া ঘৰৰ পৰা যায় নহয় তেতিয়া নিজক একদম বেষ্ট বুলি ভাবি পেলাই ওলাই যায়, কিন্তু যেতিয়া দেখে দুটা বস্তু দেখে, এটা হয় হাউ দ্য পিপল আৰ কামিং, কোনোবা ইণ্টাৰভিউত যেতিয়া আহিছে আৰু লগত মাক দেউতাক আছে, কাৰোবাৰ কোনোবা বহুত ডাঙৰ গাড়ী এখনত আছে বহি আছে, কোনোবা মানে মা পানী খোৱা, বাবা এইটো কৰা, এনেকুৱা টাইপত আছে. And people are decked up really very well. Interview মানে এটা attire আছে ন, that is a different fashion, interview fashion. তো সেইটো এটা আছে. So সেইবোৰ যেতিয়া দেখে and then people are all discussing and all and কথাবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পাতিছে, সেই মানুহজনী বা সেই ল'ৰাটো যোনে ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই আহিছে ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ পুৰা ফুল মটিভেশ্যন লৈ ছাডেনলি হেৰাই দিয়ে সেই মটিভেশ্যনটো, বিকজ দে থিংক কি দেৰ আপব্ৰিঙিং ৱাজ নট গুড এনাফ. তেখেতসকলৰ মাক দেউতাক ইমান হাই ৰেংকত নাই, তেখেতসকলে সেইটো লেভেলত ইমান ভাল জিলিকি থকা কাপোৰ পিন্ধা নাই, মানে আই ৱান্ট কোনেওতো জিলিকি থকা নিপিন্ধে বাৰু, বাট দ্য ৱে ইট ইজ ওন. তাৰপিছত দ্য ৱে দে আৰ কেৰিং দ্য পৰ্টফলিঅ'জ, সেইটো বস্তুত ক'ৰবাত মানে নিজকে নিজে ভাবিছে যে আই এম নট গুড এনাফ. So ultimately it's the overthinking nature that people have, আৰু the fear of unknown. সেইটো বস্তুৱে মানুহক বহুত under confident feel কৰে. So basically যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ এটা হয়, when the panel is sitting there, panel সদায় এইটো বস্তু চাই যে মানুহজন কিমান কনফিডেণ্ট হয়, in whatever terms he is here. মানে লাগিলে কামটো জানক বা নাজানক, he is ready to learn it, but কিমান কনফিডেণ্ট হয়. So first time যেতিয়া কোনোবাই ধৰা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যায় and when he reflects that underconfidence in him, তেতিয়া he gets rejected. He doesn't get rejected because of the answers that he has given. Correct. Okay. So তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে, the only thing you need to prepare is your confidence. আৰু কনফিডেন্সটো মানুহৰ কেতিয়া হয়, মই এটা চিম্পল এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ. মানে কৰ্পৰেট ইণ্টাৰভিউজবিলাকত কি হয়, তোমাক সদায় সেই মানে কনফিডেন্সটো মানে তাহাঁতেই চাব বিচাৰে, so when they ask you certain questions they try to provoke you.
মানে তোমাক যেতিয়া কোৱেশ্চনটো সুধে if you say if I ask you Kabishri what is A and since you don't know what is A and you say ki মই পঢ়িছিলো but মই পাহৰি গলো এনেকুৱা ধৰণৰ you give a certain reply and তেতিয়া the panel says ki you don't know this you have come all the long way doing this and doing that and you don't know what you mean by A. So that is like a provoking the student. But it depends on you how you handle that. Correct. If you are calm মানে তুমি যদি stressful নহয় তুমি যদি calm হয় then the panel will know ki this person has the guts to take any kind of stress. But তুমি যদি panic kora no sir no I didn't think about it I was not prepared for it you are immediately rejected. Actually the attitude matters. The attitude in which you are taking that question. So for example I don't know A aru moi pura bluntly koisu I'm sorry I can't recall it I must have read about it but right now I can't think about it. That is a way of saying ki try korisilu but more start etia mane more CPU to store hoi thaka nai so I cannot let you know and you are being bluntly honest. That is one factor. And the other is you don't know what is A but you are talking about all the B C D E Fs and all and then you are trying to show that মই খালি এটো না জানো দে বাকি সব জানো that shows that you have a attitude of showing off. মানে মই নাজানো but মই দেখাব বিচাৰো যে মই সব জানো. Correct. And that is the way in which তোমাৰ moral to down কৰিবলে বহুত easy হয় corporate sector. And এই বস্তুটো অলপ government sector ফালেও গুছি যায় তাতে হিহঁতে try নকৰে to bring you moral down but then yes তোমাক সেই situationটো আনিব try কৰে just to see how you react. And সবে এটো ভাবি যায় যে প্ৰশ্ন এটা খুদিব মই আনসাৰ দিব নোৱাৰিলে কি হ'ব. That is not the scenario. This is not kon banega crorepati ba quiz নহয় jiman tumar knowledge asile already check korile. Etia tumi he knowledge bur keneke use koriba para hetu actually sai in the personal interview. But yes, that doesn't mean ki paha huna kuneo nokorage jabo. You have to study. Luckily answer dibo parile bahut bhal. Answer dibo noarile at least you will have the knowledge to say ki etu topic na janu but etu eta holistic edin porhisilu this is what I can recall right now. Okay, so that is what is necessary. So it's like dhara honesty to say because in the ethics paper there is also a section of honesty which is being taught ite kiman porhai yate moi najanu hetu but these are certain qualities jitu as an officer logot thakibo lage aru he kane he honesty to perceive koribole they put you in certain situation jane je maybe the candidate is not in a position to answer that question he kane jani buji khude but just they want to see the intention je tumi honest hoy na noy moi najanu it's fine. And to me eneo gute prithivi knowledge to me loi pile na ha so it's very obvious to not know certain questions. Correct. So you be honest ki moi najanu sir moi hoitu I am not aware of that and I have not studied that so it's not in my knowledge but if or maybe sometimes eneka hoy kisman manuhe bahut beshi mane পঢ়ি যায় আৰু পঢ়াৰ কাৰণে মানে they get confused with the answers. Yes bahut hoy ইমান ডেপথ নলেজ লৈ যায় সিম্পল আনসাৰটো না জানা হৈ যায় এতিয়া সো দ্যাট হ্যাপেন্স আ লট সো হেতু সময়ত নহয় ইহঁতক ঘুৰাব পকাবলৈ বহুত ইজি হয় এণ্ড দ্য ইণ্টাৰভিউৱাৰ সামটাইমছ গিভছ ইউ দ্য আনসাৰ সিহঁতে যেতিয়া কুৱেশ্যনটো সোধে সিহঁতে আনসাৰটো কেতিয়াবা দিও দিয়ে বাট দেন ইউ আৰ চ' জাম্বল আপ ইউ কেনট ইভেন টাচ হোৱাট ইয়ৰ আনসাৰ ইজ কেতিয়াবা মানে সিহঁতে এনেকৈ কয় ভাবি চোৱাচোন তোমাৰ ওচৰতে আছে কিবা এটা ভাবি চোৱাচোন এইটো লেভেললৈকে কয় কিন্তু ইউ গ' ব্লেংক চ' ইটছ আল্টিমেটলি ইয়ৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড এট দেট মমেণ্ট দেট ইজ হোৱাট কাউণ্টছ এণ্ড দেট ইজ হোৱাট দে আৰ ট্ৰাইং টু চেক চিয়'ৰ আৰু এটা আছিলে ৰিগাৰ্ডিং দিছ ওৱান I think I have heard somewhere or I have seen in one of the mock interviews they try to judge the student in terms of how much he knows about his own environment কিমান aware হৈ আছে হেতু বস্তু সো হে কাৰণে যেতিয়া লোকেশনছৰ কথা যেতিয়া পাতা যায় ধৰা লাইক ইউ আৰ কামিং টু দ্য ইন্টাৰভিউ এণ্ড আই এম অন দ্য পেনেল এণ্ড ইফ আই আস্ক ইউ মানে কাবিশ্ৰী ৱেৰ ইজ ইউৰ হাউচ অৰ ৱেৰ ডু ইউ লিভ মাই ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন সো তুমি ক'লা যে মই গুৱাহাটী আমুকটো জেগাত মই থাকোঁ সো মানে পেনেলৰ পৰা এনেকুৱা এজন মানুহ আহিব নিশ্চয় যোনে তোমাক সেই জেগাটোৰ কথা সুধিব হি লাষ্ট এবাউট ৱাই দিছ নেম ইজ লাইক দেট
Correct. Is there any story Yes, মানে related yes, to it? Is yes. there any history? ধৰা সেই জেগাটোত এটা particular incident হৈছিলে এইটো বছৰত. Do you remember? Why do you feel that is? So that is the second thing that they try to check in you, that how aware you are of your environment. Yes. So তোমাৰ তেনেকুৱা কিবা experience হৈছে নেকি? এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তুমিতো এতিয়া কৈ আছা I have experienced this since my class 10 boards. Okay. Class 10 boards at computer exams hoy and tade viva hoy. And that was my first interview kobo gole. Okay. So viva ki hoy bahiror pra jan external ahe questions sudibole and everyone is panicking just like we are discussing right now. Kiba hudise and people are waiting to find out. First roll number to jitu khuri ahe ki hudise to ko. So yateo same hoy de. For civil service also it's the same thing. Jun ulai hai people try to contact because eke dinai sobore interview no hoy. Friends thakiba aji tumar hoise kaile mur hobo I'll try to call you up. It is you khosa kotha koa misa kotha koa that is a different thing. Okay. Yes. Now tateo hetu hoisile and then when I reached by the time my roll number came that person didn't ask me anything about computer. Okay. He ended up asking me about Adabari. And we coming from Why Adabari? I'll tell you why. We coming from a English medium school, Catholic school ekhon. So বহুতে নহয় গুৱাহাটীখন নাজানে. Okay. আৰু ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেণ্টে ইমান ঘূৰি নুফুৰে so basic নাজানে. So মোৰ স্কুলখন আছে সানমাৰীত and the question was about Adabari. He asked কি Adabari কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত. Okay, and we were two people sitting for the interview. দুজনী ছোৱালী আছিলো আমি. And the other girl was like panicking. She had no answer. Moi khali etai jano tate bus pai. So I said, okay. That was like bus pai. Nalbari jabole bus tate thake. I know that. So I mentioned ki Adabari Nalbari jabole bus thake. The bus stand hoy. That is what I know, and I know nothing. Then the person said, "Yeah, etwe hudisilu actually." See how aware the person is. So ketiba ami je bhabu je etu jega to kotha baru kyo hudise. So we try to complicate things. Ami mane bhabilo ki jani etu logot ki jani related ki mane kintu ekoi bomb blast eta hoise ba tate kiba dangor eta office ase whatever it is. We try to think so much no, but sometimes the answer is very simple. Very simple. Aru eko iman complicated eko na thake. It's just to know how aware you are of the environment. Correct. Mane tumi kuntu jega tumi janmo hoisa tar bikhoy tumi ki jana. Yes. And yeah, related there is one more thing. Hey mock interview today I actually saw one student. He was unaware of his own identity. By identity I mean mane tekhetok caste to kotha olopman khudisile je tribe the kind of tribe that he belongs to. Okay. He tribe to history to bikhoy olop khudisile aru there was some recent controversies going on around the tribe. Okay. So that candidate was not able to answer. Tetia যিটো এনভাইৰনমেণ্ট হৈ গৈছিলে মানে হেতুত in the room সেই ৰুমটোত তো এতিয়া মানে since it is a mock interview so it didn't affect much but still the panel was actually at last a panel was actually giving him certain hints ki this is what you have to say. Still he didn't get it. So he identity related questions bilak both ahibo because everybody of us belongs to a certain identity. Correct. One or two, right? Correct. So he to hudiboy. So what do you feel like kenegon honor hudibo pare caste related, tribe related, history hobo ba socio economic kiba enekwa dhonor? When it comes to national level interviews মই তাৰ পৰা বেসিক কৰি অসমলৈকে আহি আছো হা it's sometimes they start with even the print যোনখন শাৰী বা এতিয়া মেখেলা চাদৰ প্ৰিণ্টটো থাকে নহয় কেতিয়াবা people ask that also. Okay. Because every motive like whatever you can see here ইয়াতে এটা motive আছে this can be a block print. So block print to Indiaৰ কোনটো weaver section এ কৰে. Okay. They can have a question on that. Okay. So তাৰপিছত তুমি আমি যদি এতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছো so মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ ways আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ it starts with that ঠিক আছে then it moves to questions like your surname okay আজি যদি তোমাৰ টাইটেল বৰুৱা okay মোৰ টাইটেল শৰ্মা এতিয়া this gives the panelist the idea of which community you belong to and suddenly if they ask বৰুৱা শৰ্মা বাদ দিয়া যদি এতিয়া তুমি এটা কিবা এটা কাষ্ট এটা আহি গল বা ট্ৰাইব এটা আহি গল
তেতিয়া they can ask you directly যে এই ট্ৰাইবটো বহুত বিখ্যাত হয় for so and so festival. Can you tell us এই ফেষ্টিভেলটোত কি হয়? এতিয়া কোনোবাই যদি কয় for example আলি আই লিগাং সুধি দিলে তো আলি আই লিগাং কি হয় বুলি সুধি দিলে that studente যদি কয় it's a festival য'ত মানুহে ডান্স কৰে হি সিম্পল এটা কৈ থলে নহয় কাৰণ yes to an extent people dance আমি হেতুৱে দেখা পাওঁ বেছিভাগ but in reality what is the festival associated to you should know how to answer so these are certain things that they ask মানে point really very well so he festival to ki symbolize kore that is more important so food habits culture and anything that is very prominent in that nijor to actually jani loa to bahut bhal firstly nijor tribe to ba nijor culture to jana bhal then surrounding or jodi kiba ta ase ta hetu jani loa bhal baki yes etia lower assam or manuhe upper assam or kisan bostu na janibo similarly this vice versa will always be there guwahati manuhe gaon kotha khini na janibo hetu enio thakibo but jiman khini para jani loa to better okay and there is also one thing which is related to the travel okay traveler bikhoye moi mane I think I saw one of the interviews tate jun goraki swaliye mane tate likhisile je she likes to travel a lot okay so travel korile mane ki hoy manuhor experiences bahut hoy correct jote jaye mane you know new food new people meeting having new experiences a lot so he swali gorakik nohoy he swali jonik he traveler around the sub questions bilak huda hoisile like tumi কোন বিলাক জায়গাত গৈছা সেই জায়গাটোৰ হিষ্ট্ৰি কি হয় মানুহবোৰ কেনেকুৱা হয় তাতে সোশিও ইকোনমিক প্ৰবলেমছ কি আছে what have you seen so এইবিলাক বস্তু কিয় সুধিছে because since they are the aspirants they are candidates who are going to be officers in the future yes normal কোনো এটা মানে এটা নৰ্মেল জব কৰা নাই they have responsibilities correct right so he karone sake eneka dhonor mane questions bilak huda hoy so when somebody tells ki you know jeta mane panel e hude what do you like your hobbies so to if you have not traveled don't simply say that I like traveling yes that's really very true mane kore no eto correct because jeta moi prepare kori asilo there was a civil servant officer from Assam only he mentioned about this that one of his friend ended up saying ki moi gardening kori bhal pa okay gardening okay and vegetable fruits or same thing this is what they asked okay ki gardening kori bhal pa it can be flowers vegetables fruits anything right now this person was sitting for UPSC interview so he jare interview kotha koi asu tekhete napale but the one who is narrating the story tekhete pai gol so কি কৰিলে প্যানেলৰ মানুহে বাহিৰত খিৰকি দি কলে যে তাতে কি ফুল গজি আছে সেই ফুল কেটাৰ নাম কোৱা তে ভাবা মানে you are naming a hobby and by chance যদি তুমি হবিটো গুটে holistic way না জানা people can directly you know point out where you are wrong তাৰ মানে এইটো তুমি যে মানে মিছা কথা কৈছা about your personality হেতু বস্তু ধুনিয়াকে মানে দেখা পায় দেখা পায় আৰু কিয় কয় এটো because when you are naming a hobby mane hetu tumar kiman interest ase je tumi koi asa so in minimum 20 years life jiaisa a 20 years ot tumi minimum 7 years to a hobby to diboi lagibo ar 7 years ot manuhe in depth knowledge jani jay kunbai jodi football sai bhal pai ek mahote gute footballers bure kone ki team ot ase jane so similarly if you have a hobby you need to be very thorough with that hobby যেনেকে আজিকালি বহুতে বিঞ্জ ওয়াচিং কৰি ভাল পায় নেটফ্লিক্স চাই ভাল পায় নল ৰাইট সো নেটফ্লিক্সৰ যেনেকে সিৰিজৰ নাম হোধে নহয় ইউ একচুয়ালি নিড টু নো দ্য সিৰিজ and what the series is all about এনি নামটো কৈ দিলে নহয় because the one who is sitting in the panel no হিহতে পুৰা ৰিসাৰ্চ কৰি আহে I have also met people june when I was a student and he was once a panelist modita exams diya nasilo and he was asking me ki ajikali generation ne ki sai ase because he wants to be ready with questions okay so at that time I think Breaking Bad and all those things okay so tekhete ebur question ebur jete khudise and then he was more interested ki manuhe kuntu level or ki show sai ase French shows manuhe kyo na sai India mane ahomor manuhe sai na sai to iman jeti ajon panelist research korise tetia bhaba je questions khudibole kiman ready ase
So they are thorough with এইটো জেনেৰেশ্যনৰ মানুহে কি কৰে কি নকৰে Yes. এতিয়া গাৰ্ডেনিঙৰ কথাটো তুমি যেনেকৈ এক্সাম্পলটো দিলা কি বাহিৰত পইণ্টত কৰি পেলাই দেখাইছে এণ্ড somebody who is not ready with that answer is going to be very very tensed Yes. নাৰ্ভাছ হৈ যাব সি Obviously, বেচেৰা সি যিখিনি পঢ়িছিলে সেইখিনি পাহৰি যাব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' নেভাৰ মেনশ্যন হবি উইচ ইউ ডোণ্ট হেভ নেভাৰ প্ৰেক্টিচ ইন লাইফ আৰু সদায় মানে এনেকুৱা বি ট্ৰু টু ইয়ৰ চেল্ফ যে তুমি কি কৰি ভাল পাওঁ হোৱাট এভাৰ ইট ইজ এতিয়া কিছুমানে ভাল দেখাবলৈ কয় যে মই নভেল পঢ়ি বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু লাইফতো খুব বেছি মানে গোটেই জীৱনটো 2টা বা 3টা নভেল অকলে চেতন ভগতৰ নাম লৈ থাকিলে নহ'ব অকলে চেতন ভগতৰ নাম লৈ থাকিলে নহ'ব বিকজ different novelists have their different way of writing. They point out to the different categories of people, different problems. So sobore writing style beleg thakibo, sobore issues bilak beleg thakibo. And both manuhe mane okole ekhon dukhon kitab pori pele koi je moi novel pori bhal pao. But that is actually not true. Not true. If you are a avid reader, mane tumi jimane kaam nathakok kyo, you are still reading. You are always with a book. So they will definitely ask you about certain books which is related to the exams. So tetia yes, sobore eta genre thake. Hey genre to jana to necessary. Now we did mention, Shaina and I just now mentioned about Chetan Bhagat. But then there is also this question, there Chetan Bhagat is the one which actually inspired a large number of Indians to read. Right? So similarly, aru kun writers ase enekwa. What if a question like that comes and you cannot answer because you know only people like Shudha Murthy and Shashi Tharoor other than that? Because they are very much, in front of public. Yes. They have a big PR team to represent them. Correct. But there are very local, tar upore local novelists bahut ase. Bahut ase, ha. People, amar Assamia writers bahut ase. Kiman So tenekwa dhৰণৰ question bahut ahibo pare. So enei mane misake just to show yourself that you are so good at all this. Don't say fake things. Yes. Karon hetu personality to bahut reflect kore je tumi kenekwa Be true to yourself. I think I don't know, we should not say this, but hui jodi bhalpa to mention koribo paribo lagisile. But then yes, eto noara because in the end you are sitting for an examination which is going to change the country, so we cannot mention that. But if you are mentioning something, mention something which is not taking much of your time, but it's something you know about. Jitu mane easy research koribo thora within few days you can do a little bit research and go. Correct. So ini misake mane okole magap kori pele joato is also not encouraged. And plus itya I would like to ask you about the communication skill. Itya communication skill to uprat corporates bilak both strict. They notice everything, how you're walking, how you're talking, how you're sitting. Yes. Right? So and the kind of questions they ask. So he communication to amar bahut students or moi dekhisu our aspirants lack a lot. কাৰণ সেইটো মই তাহাঁতকো দুখ দিয়া নাই বিকজ আমাৰ তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যন নাই যোনে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ে অকলে কোচিং কৰিলে মানে ডাজন্ট মিন যে অকলে পলিটি হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়াই দিলে হৈ গ'ল Correct. Ultimately it's your personality that is going to be reflected in front of everyone. So সেই personality বিষয়ে তুমি কি ক'বা সেই communication skill to আমাৰ ইয়াতে মানুহে কিয় ডেভেলপ নকৰে is it because of lack of institutional help নে people are not aware of it? I think people are not aware of it because when we were in school, extra classes hoisile how to behave, which is lacking everywhere right now. Karon etia he tenekwa moi kono schoolot moi najanu je enekwa extra classes hoy. And thik ase once people leave the school sob knowledge pahori jay, moral values pahori jay. Schoolot to manuhe ki donate nokore. After you leave school you forget everything. So college level I think we should have extra classes where they teach you how you should sit in a interview. Corporate hok ba private ji hok na etu karone extra classes hobole lagile ehoптahor karone hok gorom bonhor crash course eta hok and etiquettes about things like how you are eating, fork aru spoon keneke dhoribo lage. So such kind of things kisuman hikabo lage which actually helps you build your personality. Okay, now for a interview jetia kunba joa hoy he দৰ্জাখন খুলি যেতিয়া মে আই কাম ইন ছাৰ বা মে আই কাম ইন মেম ক'বলগীয়া হয় সেইটোৰ সময়ৰ পৰাই জাজমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ যায় বিকজ ইট ষ্টাৰ্টছ উইথ আৰ ইউ এড্ৰেছিং দ্য ৱমেন ফাৰ্ষ্ট অৰ দ্য মেন ফাৰ্ষ্ট আৰ ইউ ট্ৰাইং টু open a door which says push and pull and you are confused with that
এণ্ড যোনটো ডোৰত মেগনেট ফিক্স থাকে সেইটো ডোৰ তুমি বন্ধ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছা নেকি আৰ ইউ ৱেষ্টিং টাইম ইন দেট এণ্ড তুমি দেৰ আৰ অলছ' থিংছ লাইক ইউ ন' ৱেন ইউ আৰ এণ্টাৰিং এ ৰুম দ্য ৱে ইউ আৰ ছিটিং অন দ্য চেয়াৰ অ'কে ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য পেনেলখিনি বহি আছে এণ্ড দ্য ৱে পেনেলটো তুমিতো চেলিব্ৰিটি নহয় তেতিয়া এনে at the same time চবেই তোমাক attention দি নাথাকে they are reading your paper whatever you are submitting so সেইখিনি দিয়াৰ পিছত they usually ask you to give a brief about yourself and সেই momentত how you start are you so egoistic that you are naming him that narcissist attitude মই এইটো কৰিলোঁ এয়া হ'ল my dad is that level এইটো যে মানুহে পটককৈ কৈ নিদিয়ে but then directly or indirectly কিছুমানে point out কৰিব try কৰে because they are proud I understand you are proud about your family your status and whatever it is but then you will have to show your humble attitude also there but then that doesn't mean ki hey humbleness or namot somewhere or the other you are not even mentioning anything hetu nohoy you should know how to put your point forward so that is the first thing that they are going to notice and then তুমি নিজকে কেনেকে point মানে how you're placing yourself in spite of having a higher status maybe your parents are also officers of the same rank but how you see yourself মানে are you looking a new meaning to your life or to your identity is that what you're trying to say correct very much that is what you need to point it out first so before pointing out that my dad is working there I have this I have that okay aru eta bostu I have one simple story here I think at a TCS or interview hoisle niki so there were nearly like around 120 or 130 students who were sitting outside for the interview everybody was wearing formal everybody was like well dressed well knit shirts obviously. And every well dressed and everybody was sitting outside so interview mane I think time asile around 11:30 pra start hobo and the interview was not starting okay so everybody was like they are in the state ki mane kichane mane kunubai sake under the table kiba korile niki ba kunubai reference ot sage ahi pelai loi lole and we are simply sitting so 11:30 hoy gol 12:30 hoy gol interview nai hua and everybody is starting to talk about it interview start hoise around 1:30 and 1:30 manot mane out of 130 students okole 12 jonok mata hoise aru baki burok pothai dia hol why because the interview itself started at 11:30 and there was one person who was sitting with the candidates and he was noticing everything okay mane who is there because they are trying to test your patience that tumar kiman patience ase tumi kiman de robo para tumar kiman mane you are not impulsive got it এতিয়া অফিচাৰ্ছ হ'লে মানে কি হয় মানে বহুত মানুহৰ গালি খাব লাগে ন অফিচাৰৰ গালি খাব লাগিব গাঁৱৰ মানুহৰ গালি খাব লাগিব সো তুমি এটা ইম্পালছিভ হৈ তুমি কাম কৰিব নোৱাৰা সো তেতিয়া মানে যোনবিলাক মানুহে ধৰা কেণ্ডিডেটছ বিলাকে তাতে ইম্পালছিভলি কথা কৈ আছিলে যে মে বি मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कोई मतलब रेफरेंस पॉइंट मतलब उनको मिला होगा so those candidates everybody of them got cancelled and there were only 12 candidates selected and tarpra I think 2 or 3 got selected for the job this can be there in the private sector but I think government or eneke khopoke nohoy but whatever you are mentioning is completely true government or enekwa to nohoy je etu side ta sabole extra ke bahirat jabo whatever happens within the room aru jimane nukhudhok je kunbai je koy je siri keta bogai ahila usually tenukwa question nahe imano goni thakibo na lage but who says that these are like the internet is filled up with these questions okay tati ko je kiman steps goni aila tumi tolor pra yale hode keta floor ahila keta siri goni ahila te whatever questions thake so like people even ask ki junkhini bohi asila for your interview tare agot verification room ot keta khirki asile so these are certain things that the internet is filled with no doubt but in reality ever questions no hude karon whoever is sitting in the panel hiotor iman time na ever ako goni thakibole hiote khali basic bostu khini sai what you can ultimately offer when you get the job so basically your ethics paper or jiblak tomar qualities bilak mention hoi thake to he qualities bilak test koribole bibhinno dhoronor questions and situations create kora hoy now there is one thing which is also
scene which is navigating between your individual responsibility and your professional responsibility. এনেকুৱা situations কিছুমান create কৰি পেলাই সোধা হয়. Yes. So in that case, let's say কোনোবাই যদি নাজানে সেইটো বস্তু, how do they need to approach that question? They have to ultimately think. I'll give you a very simple idea, okay, on this. সৰুৰ পৰা মাহঁতৰ লগত টিভি চাই ডাঙৰ হৈছা চবেই, okay? Serial চাইছা. And whenever in these serials a situation comes that bahu na, sarvagun sampanna, that bahu is always thinking things by sacrificing herself. In India, it's the portrayal of mother goddess, right? Similarly, whenever such kind of situations come, usually think things in that manner. That gives you the correct best answer, because that is the Gandhian route. And in the end, you can just say ki I have always read about Gandhi since a very young age. Aru etu bostu mok bahut bhal lage je nijok sacrifice kori kabak belegok happiness dia, kabar karone kaam eta kora. I like that a lot, and that is why this view is something that I incorporated among myself, within myself, and this is my answer. So enekwa situation hoy jot nije efale nijok efale nijor beliefs he tenekwa loi pelai jonbur questions thake tate try to make it in this way je belief to e jodi kabar bhal kori ase, go for it. Nijor bhal jodi kori ase, don't go for it. So do it in that way. Now it is jodi eto ami viral hoi jay, everyone will know this theory, but then I think this works in most cases. So it's like you're not pointing it to yourself, but pointing to a philosopher, somebody who showed you the way. Correct. How to deal with this, how Yes. to think about it, and you're naming that person. Yes. So in that case, it's like it's not my opinion, but it teneke koa hoisile, and I like his philosophies more. Aru moi inbuild koriba bahut try kori aso, and hetu through di moi etu answer diso. Because etu question bahut hude na individual responsibility aru professional responsibility mazat balance to keneke banabo pare. Correct. Because once you get inside the job, tomar individual life Naikya hoi jay, bahute kom thakibo, and you will not get time to devote time to yourself. Yes. Because this is the only job that is 24/7 service. You don't rati 12 bojato kitiba matibo lage mati diye. So you have to be you are thinking it's although a glorified job, but this is the job jontur karone mane manuhor family life nosto hoi jay kitiba, because you have to be in duty all the time and you have lots of work. Enekwa nohoy ki dindut khali 5 ta kaam kori ghor ahiple sa gym gola sa khala enekwa nohoy. Your social life is going to get hampered, your personal life is going to get hampered, and because of that they try to bring out these kind of questions just to see ki tumi keneke deal kora. So individual aru etu baru hoi gol, and there's one more. This is what I have recently, after looking at all the mock interviews, there was one prime example মই যেটো refer কৰিব বিচাৰিম. That lady who came in for the interview, she already had one post, she was already in a post. So তেখেতে এটা ভাল চাকৰিয়ে কৰি আছিলে, আৰু সেই জবটোৰ পৰা তেখেতে I think 1 year মানৰ এটা লিভ লৈ পেলাই she appeared for the APSC, and when the moment she went for the interview, তাইক হেতুৱে first question তাইক গ্ৰিল কৰিছে যে আপুনি ইমান ভাল জব এটাত আছে already, আপুনি ইমান ভাল পইচা কমাইছে, why do you need to sacrifice this job and go for the other one? Yes. And plus apuni hetu jega apuni mane capture koi thoi dise, you have not you are on a leave, but job to area nai, so the post is also not vacant, and plus you're doing this. So those people who are appearing for this, they also need to find out answer to such a question. A common answer through which they can come out of this. Because this is a question they will get. Correct. This is a question that will be asked, I think, not only by the panel but by anyone they meet. And this is an answer that we cannot give. This is an answer that person, whoever is vacating, I won't say vacating, is on leave from his or her job and is planning to sit for this and has planned a lot, বহুত কষ্ট কৰিছা for this examination and interview panel ot bohiba, interview karone bohiba,
you know ki what your role was in that previous post and how probably you think ki hey post was not good enough that your goal to serve the nation was fulfilled through that post. Hetu post is since nohobo, that is why you went for civil service examinations, and in reality everyone knows why you went for it. Okay, no one is going to tell you ki ami jano je in the end you need status, you need more money and etc. Indirectly sobe jane, theek ase, but then no one is going to ask you that and no one is going to accept that answer. People will accept whatever you are going to tell, but it should be based exactly on your previous job. So as a teacher asila, teacher pa goi APSC kyo gola, hetu bostu besi better ke dibo pariba, saying ki education sector as a teacher khali he student khini logote kaam thake, you want to do much better work there, you want to be regulating schools and stuffs and all, hetu wait kobo para. You were in an engineer level job, you can mention things that ki moi thikadar logot kaam koratke I wanted to work in a higher scale so that I make sure that the engineers do their work really very well, because okole ejon engineer change koribo nware kaambor. So something like that. So it will the answer will change from person to person. এটো পার্সপেক্টিভটো ওপৰত মেটাৰ কৰিব, কাৰ কি আছে। এটা কিছুমানৰ ধৰা আপস্কিলিঙৰ কাৰণেও বহুতে কিছুমান জব এৰি পেলাই নেক্সট, দিছ ইজ মোষ্টলি ইন দ্য প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, বাট গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰটো এনেকুৱা হয় দ্য মোৰ good in a position you have, the more power you have. Correct. And when you have more power, then you are in a position to change many things. Eta kismane nijor example u die je mur life ot eneko eta mane situation hoisile where I really felt powerless. Aru and I knew ki etu bostu moi nije change koribo nwaro. So I have to be someone who needs to get into the system, who needs to understand the system, aru if possible I can make necessary changes whatever is there. Correct. So these things are acceptable to certain level. Eta tahatiu jane je tumi tat goi pele tumi eku change koribo nwara, even though if you want to do it, because ultimately system doesn't work that way. Yes. But it's ultimately the intention and the honesty and the attitude that you have. Correct. Because job eta change kori pele beleg eta job jua mane since eta unemployment rate iman besi hoy ase, so every bit of a step that you take is going to be questioned. So you need to be ready with the answer. Correct. Appropriate answer, correct answer, honest answer, and with the right attitude. So misa kotha koi pele personality mane development koribo na jaba ekdom dorkar nei নহলে এনেকুৱা ধৰণৰ এম্বাৰেছিং সিচুৱেচন হ'ব, এণ্ড যিমান মেহনত কৰিছিলা মেইনছ লিখোতে ইণ্টাৰভিউত ইজ গোইং টু you are going to flunk the interview there. So I will definitely tell you ki যেতিয়া মানে মেইনছ ক্লিয়াৰ হৈছে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউটো ইমানেই ভালকৈ দিয়া যাতে এবাৰতে ক্লিয়াৰ হৈ যাওক, আকৌ এক বছৰ ৰখিব যাতে নালাগে। I will never recommend anyone ki আৰু এক বছৰ নষ্ট কৰক after this, just because you have time. That doesn't mean ki you are going to waste your time, because you don't know what happens tomorrow. Okay. আৰু যেতিয়া এক্সাম্পলছ বিলাক চোৱা, বহুত মানুহে বহুত ভিডিঅ'জ বিলাক বনাই ন যে মোৰ লাষ্ট ইয়াৰ মোৰ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, চ' ইউ কেন চি দ'জ ভিডিঅ'জ জাষ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ পিপল, বাট ডাজন্ট মিন যে তুমি সেইটো কপি কৰি কিনে গুচি যাবা। চ' দ্য কুৱেশ্যন ইজ গোইং টু বি অল দ্য কুৱেশ্যনছ are to be dependent on the person. তুমি মানুহজন কেনেকুৱা হয়, তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি, সেইটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবিলাক বেছ কৰা হ'ব। সেইকাৰণে যদি মেইনছো ভালদৰে দিছা তো ইণ্টাৰভিউটো ভালদৰে দিবা, এণ্ড উই আৰ গোইং টু কাম again with new episodes on the personality development and how to prepare for interview. And plus যিসকলে ইতিমধ্যে আমাক ফ'ল' কৰি আছা তোমালোকে হয়তো গম পাইছে আমি দুটা ছিৰিজ কৰিছোঁ। এটা আছে ডিস্কভাৰ আছাম, য'ত আমি হিষ্ট্ৰী আৰু ইকনমিক্স হওক বা জিঅ'গ্ৰাফী হওক আমাৰ ফৰ আছাম ৰিলেটেড উই মেক ভিডিঅ'জ অন দেট, এণ্ড প্লাছ দেৰ ইজ আনাডাৰ ছিৰিজ উইচ ইজ বৰ্ডাৰ, তাতে আমি কনফ্লিক্ট বৰ্ডাৰ্ছবিলাক এনালাইজ কৰোঁ। চ' these are the two series which is going on currently. আৰু আমাৰ documentary series to মই যেনেকৈ কৈছোঁ আকৌ আহিব, and I am sure you are going to love that. And if you want to elevate your learning experience to the next level, then subscribe to us, and we promise that we are going to deliver the best of the contents available for APSC preparation, and that is going to help you to prepare for APSC 2025. So till then, take care, and any more? Yes. From my side, what I want to tell you is that although mains just hey hoise, that doesn't mean ki you have to be really very in a panicky state.
অকমান ৰেষ্ট লোৱা, but then the way you were preparing for your mains, keep that consistency on. Because last moment যেতিয়া ঘপককে interview কাৰণে dates দি দিব, you will not have time. So keep your consistency on and then go a little slow. Okay, it's okay. মানে ইমানো নিজকে pressure দিব নালাগে. Go a little slow. You don't have to talk to large number of people so that you have a large number of opinions. Stick to 1 or 2 opinions, that will be fine. And yes, mock interviews dibole try koriba as much as possible. And with these mock interviews, at least hey confidence level to ahibo. And yes, just like Shaina mentioned, we are there to help you out. We are trying our best to assist you in every possible way. Okay. Till then, take care. All the best and goodbye.